ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ 31 ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬ್ರೋಕನ್ ರಿಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ heel ಸ್ಟಿಚ್, button hole stitch, hurdle stitch, eyelet hole stitch, diamond seed stitch, ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಬಾರ್ಡರ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿರುವೆನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೆಂಬುದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀಡ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸೀಡ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ ಇದೆ, ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಡಬಲ್ ರಿಪ್ ಸ್ಟಿಚ್, chevron seed stitch, twisted diamond stitch, uneven rib stitch, moss rib knit stitch, gathered stitch, garter rib stitch, horizontal open work stitch,
7x3 ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಪ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಸಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದು ರಿಚ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್, oblique open work stitch, diagonal moth stitch, fancy eyelet stitch, ಇದು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್, ನಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊಲಿಯುವುದು ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಇದು ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.